Ndoda kutanga nekuremekedza Mweya Mutsvene na Ishe Jesu Kristu anotendedza vanhu kurarama. Ivo Mwari vari kumusoro kudenga. Isu takasiyana nevaya vaya vanotenda zvibhakera. Isu tinotenda rudo. Vaya vanotenda hasha. Isu tinotenda nyasha. Vaya vanotenda rima. Isu tinotenda chiedza. Saka takatosiyana. Vaya ndevekare. Isu tiri mangwana. So titendedzei kutenda Mwari wemasimba ose. Ndo vanotisvitsa pano. Ndivo vaita kuti mukoma wangu Munangagwa aone nhamo aite chamutavanhava. Akambotanga achipfeka scarf ikena apfeka magarments. Tikati hausati watanga mukoma uchapfeka mapambas. Wendo huno zvikone. Vese vangazama kufunga kuti vangava zvitukwani zveruvengo, vese vangavhunga kuti vangava zvikonzi zvinokonesa shanduko. Kana Mwari vachinge vati nyika isununguke, Farao uri chiko iwe? Natenderera nyika yose kwese kwandiri kuenda. Hazvichina kuti ndewe bato ripi. Neivo vekuzanu-PF ndo vari pamberi. Vakati CHAMISA tanzwa kubva 1980 panokuzi pamberi. Ndekwapi pamberi pasingasvikwi? Ndikati henaro. Vaona manje vana vembwa havasunuri mumwe chete. Asi tinosunura tichinonoka, tinoruma zvokuti be. Vanozviziva kuti munyika muno hakuna umwe utungamiri uchajekesa nyika. Hakuna umwe utungamiri uchasumudza nekuvandudza upenyu nebudiriro yematunhu. Hakuna umwe utungamiri uchaunza rusununguko munyika muno. Pamusoro iyi ma-MP edu haini ndaona mapindeni. Pamusoro vese vakuru ma-change champions ari pano. Ma-champions, ma-citizens. Ndavaridzi venyaya iyi, varidzi vemutambo, ma-citizens. Ndimi varidzi vane vese. Nyaya yatawira pano pamuchakata ndeyekuziva kuti chigunwe chati chakata. Chatekeshera chigunwe. Ndiri kuona kana ari mumapurisa inonga isiyawo ari kurekodha uyo. Unotendezwa kuuya pedyo. Ndava zvandakutaura iye Munangagwa unozviziva kuti munyika vana veZimbabwe vari kuda kuti vaende pachigunwe vakabva pachibhakira. Vanoda kuenda pahuchi, pagirini, pakaramba vakuda goridhe. Havachadi zviya zvekare, vakaona kuti amanhicho vakuda nyama. Vakaona kuti vakaendeswa mberi vachingotaurirwa nhema kubva 1980. Vakuda kutarisa ramangwana ravo rine mabasa nepundutso. Nezuvo ndandiri Bridge. Ndakandabva kule unonzi kumulirima Kachana. Kwese kuko zvino zikangene uchaha.
Wanoita. Nakutaura one thing. Hama dzangu muno chigunwe ndo chichasunungura nyika. Chigunwe ndo chakaenda kunotekenya gidi rorisununguko. Chigunwe ndo chinotendeka pakashata. Chigunwe ndo chinonombora zvinotapira. Chigunwe ndo chinobura uchi. Chigunwe ndo domoriya rakanoparadza musoro waGoriya. Takaona kuti chezvembama hazvina simba. Ndosaka takazvisiyira omwe ava ndona yaparara manzi haisiko. Vaiti vanzi tamukaurisa mukomana tamutorera bhachi. Izvo asingazivi kuti manditorera bhachi dzvuku mandipa rinonaka reyeyo. Wapindara mukomana? Wapindara mukomana? Wapindara mukomana? Sei tichida kuti munyika muno muve neshanduko. Isu tinotaura shanduko muZimbabwe. Hatitauri shanduko muEurope, hatitauri shanduko muAfrica, hatishanduko muZimbabwe. Nokuti yedu inogadzirwa nesu, haigadzirwi nevekunze. Hakuna anogerwa asipo. Hakuna anoigadzirirwa asipo. Yedu inogadzirwa nesu. Pari zvino tine 5 million Zimbabweans who are in the diaspora. Zvinokuratidza nyika yaita chidhanga. Chero uri teacher, uri doctor, uri nurse, uri journalist, uri munhu akazvifundira, chero wakarongeka sei uri accountant, unodhanganyiswa nehurumende yakadhanganyika. Homa harina mari, dumbu harina chikafu, mutumbi hauna chawakasimira, migwagwa ine makomba, zvitoro hazvina kana mitengo iri kubata vanhu chibharo zuva nezuva. Mukanotarisa muzvikoro, vana havasi kudzidza, maticha haagoni kudzidzisa, hakuna unogona kudzidzisa. Mudumbu kana musina kumira zvakanaka, musoro munorongonorwa. Unoona kuti ticha haana kana chimiro, mari yaiva nayo hachina, inoda mukomana, kudhara watadza, wesikapu watadza, mukomana ngaapinde hake. Ndonyaya yatiita kuti tide kuti nyika inake. Mukatarisa tine 60 minerals in this country. But look at where we are. Tinonhuwa nhamo nyika yose pasi rose. Ukaenda kuBotswana anoti makwerekwere. Ukaenda kuSouth Africa anoti mazimba. Tapuwa mitupo, tapuwa mazita, tapuwa madunhurirwa. Nenyaya yenhamo yatakatekeshereswa nehurumende. Kazhinji ukaona nemanga kumakumbo, usakwesha manga kumakumbo. Kwesha mumusoro nokuti manga ari kumusoro. Sei tikuda shanduko muZimbabwe. Toda shanduko muZimbabwe nokuti tatakarwira patakati mukoma wauya, wabhemoza. Hatinazani mukoma vabatwa nemweya waDiabolos, vabatwa nemweya waSmith wokudya muchero weindependence. Taimba tinowa mukoma wauya, izvo vakutodya mizi yeindependence. Muti waparara, mukoma wauya. Izvo vapedza goridhe rese. Koti mafia makaiona. Kuba zvokuti unoita record, international record. Al Jazeera kona yakunorekodha kuti paita mbavha dzokuHarare kana Satan ndoga unogara akatarisa mubhuku rake rezvivi. Zvivi zvomuZimbabwe hazvimo. Matanga pamberi kuita zvivisa zvakamboitwa. Ukaona wakubira nyika, wapedza kubira nyika woba nyika yacho. Vamwe kuti simwe nyika wana kubira nyika wogumira ipapo. Ava vanoba nyika yacho.
what? Yokuti newa unaka na basa. Newa unaka na mari. Newa unaka na mari erora. Loka njera dwapana wachinja mcharori muno wana. Kuwana onda wana. Awupatari kana magani wana. Ndaka wana. Inyaya mamiriro urumente. Mwamegezi nyama. Nemukaka. Anise. That is the future. Masola pana unaona kuru mapera msana ya pera ni shiporani. Kuna damu mbaku damu utuchite maskoko ja uja kuonika na rudia. Music uja iko. Wapindara mkomana. Wapindara mkomana. Toda waka masola power bones. Anoinja kuminoba shika ongo baya. Mvoyoni. It's happening elsewhere. Last thing on the economy is infrastructure. Trakugadzira infrastructure amadzangu ma roads tadinoti ma lines of civilization. Kana kuti tsinga dzebudiriro. Ma networks andani chataura. Lines of communication. Ma lines of transport, migwagwa. Dzinopinda mese kuti produce yedu inde ku market. When I grew up kwa Butuku, mai vangu vairima zvokuti pe. Rori dzaiuya pamba pedu taipuwa masaga neGMB. Topu wane rokusonda rinozichi. Dumo taipuwa neGMB. Tamu neshinda taipuwa neGMB. Instead kwa kurungoso na masaga nekupura. Doko atuda kusogera ende pabu tasika puimbewe mara. Vanu vairima. Because things were properly aligned. Toda kusogera kuti vanhu vange vachizvitira zvinhu zvavo vasangonzi ndikupe nehurumende. Musapa vanhu hove vape izviretso. Infrastructure. Infrastructure. Ma roads akadini. Akanaka mvura inge irichi. Musati benu mvura ikananozachiza yanaya rwedo runo moyo. Mvura yanaya. Musayamwa. Yanaya. Apa iri kuendera kita kunyanza. Madi kuiuchika mvura ite tem. Kuitira mite madiri dziro mvura painenge isinganayi. Juno Smith had done 14,000 dam construction sites, which have not been executed. Nemkomana wangu Mugabe wakaitadza nyaya iye Mnangagwa wapinda waitadza ye nhaka inoremaka. Nhaka. We nhaka aitika. Wapinda wanomkomana. Infrastructure. Tipe mkana muone zvinoitwa munyika mutoikaringa nyika. Munoikana ndo Zimbabwe. Ene azani wana wanenge pamberi kuti ngapinde mugoma. Ngagare mugoma. Iya. Nokuti sanakira munhu wa. Number 4 is social services. Nakupedzisa zvangu. Education, health, support to my persons with disabilities, my minority groups, women's groups. Madzimai muZimbabwe atambura. Musoro mune shingare uno. Kumusana kunenge kwakatakurwa mwana. Mudumbu mune umwe mwana ari kuuya. Muchiuno mune umwe ari kutaimira. CHAMISA
mkoma wa Mnangagwa aona ndichitamba kuda kuteza kali unoskoka mdara. Zimestera utezeri. Ndikapera ndona gogo nangopinda musupermarket akandozvita. Akapinda musupermarket maprice ese akatanga kuvhunduka kuti anu ndiya. Akabva akwira ipapo. Number 4, social services. Education ndokatwa kugadzira zvakanyanya. 3 things. Garai pasa. 3 things. Thank you for understanding. God bless. 3 things for education. Chokutanga chinogadzirwa education curriculum. Zvekuti vabereki muite zvemakala ndiri kubvisa izvozvo makala. Kuti vana havasvari kuita kuchikoro mubereki ndiye atova mwana wechikoro. Saka tinogadzirisa curriculum nesyllabus tichinzwa kwamuri vabereki. Tichinzwa maheadmaster nematicha anova maexperts in education. Votiudza kuti which is the best curriculum inoita kuti a Zimbabwean graduating student are competitive globally in terms of technology and the modern trends that tiri kuona dziri kuitika munyika muno. Kwete kuti tidzidzise vana zvinhu zvisina basa ivo vasingakwanisi even ana 5 band. Oh, you don't impose a curriculum on the parents. Education must be out of consultation. Munhu wese ave happy nokuti tiri kushepa ramangwana remwana zviitwe nokungoti minisa amuka achifunga zvakati. That is going to go. Number 2, toda kugadzirisa nyaya yokuti grade 1 to 7 hurumende ngaite education, free primary education. But there's nothing free. But inyaya kuti hurumende inenge ma mechanism we've worked on a mechanism. Nemari kwa inobva kuti inobva kupi chienda kupi, so that we are able to give my parents a breathing space. Change may be uniform jet. Kungotowana ite uniform. Why uniform is important? There kuti pasaonekwa anowana neasingadi. That is the only thing. Otherwise, apana need yokuti wana ite uniform, but it's also for discipline. And Form 1, toti mbereki chizionerawo. Responsibility shared between government and the parent. Form 6 asvika tomugama asvika naita graduate tomupa loan ngakonakirwa achitungamirira achidzidza nyika. Wapindara mgomana. That is our policy on education. Hey, is that never nezanubie? Mwana mwapunongo muti akamani ngea wazarwa. Tato rekoda. Mukompyuta. Takuto zati kune mwana arikuda basa 18 years. Panosvika 18 toda basa. Panosvika 16 ndakuactivate the driver's license. Social security number. Takuto zati tichenda kuzovigawa ngani. Nokuti vamwe vanofana kuzofawo ka. Kuronga zvinhu zvisari zvadi. Unemployment rate 97%. Vapana vasati vambopuwa kana pesilipa. Vazhinji muri kutengerwa rupasa, muri kutengerwa bhedha naamai. Imveni kana kupfeka nhewe yomukati naamai. Ngatibvisewo nyadzi dzakadi handizve. Wapindara mkomana? Wapindara mkomana? Wapindara mkomana? Education number 3 chapter gadzirisa. Pane nyaya yokubhadhariswa exam fee. I was examining, Zambia we are with a free primary education. I was examining my models, Ekunana Island in Okumwe Kweso. When in South Africa, exam fee ibhadharu with a student. It's the responsibility of the examining authority. Kwada mnoti wanokuita exam, what you are doing ibhadhara exam, no grade 7 exam, no Form 4 exam, no A-level exam. Inimi chimbozamawo zvinhu zvicha. Chimbozamawo mukomana. Zvikashata munondibvisa
gore rokutanga. Asi nokutaura mangoti pizza chete. Nokutaura ganda randorino mangara duomo pisa winde wedu. Uno kuzadi uyomo pisa maanga kutamba nesuma. Mabuda mpaisa ma. Nyika yanaka. Asina ndikari ndakataura ngati nini Mwari wakanditendera. Ndakasirwa basa natangira ina Mugabe. Kunziwe basa rako ita kuti ugadzire nyika ive nechimiro. Kwatiri kuenda kunosangana nechimiro kakuite mumwe. Siyana nemachiro evhangeri. Vachigadzirira vanhu kuenda kudenga. Kwete kunosvika ita mapastors for it. Ko Jesu unozomirirwa nani? Iwe wakuti pastors for iwe. Ko unoti ini mukaona ndadaro zakuti ndapenga. Hamuzondioni ndiri pachechi ndichitsvaga campaign kana vote. Ndava hazvitendedzi unenge wadefaila nokusvibisa places of worship and places of honoring God. Atiwirirani nazvo izvi. Rega vafundisi vaparidze shoko. Rega vafundisi vatande mweya yechina. Nekutinga zvitoma. Kana uripo ipapo uchitandwa. Waitenderera ndakamona anga ari muzaka. Ana mabhasi 500. Anga ari wawo futi kumateverere. Vaiseka zvikati apindwa nekomukoma wako. Ndikati imi hakuna usina mukoma akadaro. Nemiwo kwenyu variko. Ndinadi. Ndino wakutanga. 500 mabhasi wanga ari kumasendra. Achitenderera nehuku. Chicken in way pano ipa vanhu huku. Zvemare manga zvidyiwe chikafu chikauya rogai bosai. Asi musakangana kuti pavhoti apo. Pavhoti apo. Pavhoti apo. Pavhoti apo. We have 5 critical issues. Ndinopedza soti vhare musangano. Chokutanga chatoda kugadzirisa. We want to restore the greatness of our country, making Zimbabwe a powerhouse once again, a jewel once more. How do we do that? Panama priorities. Any nation and any country must be known for something. Right now, our country is known for violence, is known for disputed elections, is known for looting gold, is known for selling silver away a family who are torwa. Na nesimola uzikakisi mwa wosi yachimbo zeze musha nozurukidwa nezanu kuti wangosangana kuzerda kita investment torai lithium endai nayo gold torai ndimi muri kuchera hakuna izvozvo patiri kupinda isu munhu kana anochera chicherwa muno hachibudi muno chinogadzirwa muno choita mabasa muno choburitsa maproducts muno. Made in China, made in Singapore, made in Germany. Currently, I say made in Germany, made in China. Made in Zimbabwe, made in Zimbabwe. We have a lot of products that are for international markets. We need to restore the strength of Zimbabwe. Beef yedu inonaka yacho idzorera kuti ive the best beef nekota yedu kuna na Europe. Takapuwa zvipo naMwari. Tine beef inonaka. Ngatiitengese kuna na Europe tiwane mari. Tinana Vic Falls vasina dzimwe nyika. Tourism. Let us be known for treating other people well. Let us be known for producing gold and finally finishing that product. Value addition and beneficiation. Making Zimbabwe great. Ndopa nechinangwa chedu kuti number 1 kunana bhora huko, kunana tennis, kunana volleyball, ma sports ese vanofana kuzalika na Zimbabwe yasvika chazezesa mutunhu nema. President wedu kana achinda kunana United Nations anofana kuti anotaura zvirumbi zvinonzwika kana French inonzwika.
Makati mukoma Mnangagwa. Makati kungopuwa mbijana na Mugabe 1/10. Ili nhaka yechirungu. Nimukwanise kutaura tuwane mari munyika muno. Bana kamza chiti ndobhara koma, ngobhara zero rati mudhara iwewe. Iwe mudhara. Waonekwa. Shanduka kuZimbabwe. Shanduka kuZimbabwe. Aiwa mukoma wangu topota tichita zvekunakirwa ka. Imamite zvemadunhurirwa nemazikoma enye. Pamufaro wedu isati tukani. Teti ngoudzana mukoma vanotiseka urema wabva asi pane umwe urema huda kusekanwa tiri vapenyu. Mukoma hasiziwo panyanya. Madhakirwa kudai kuti munorova mai. Aiwa hasi raita. Kusekana pachedu kusekana kwanakamba. Handizve. Let's make great Zimbabwe again. Handizve. Nyika yedu ifambe ite zvakanaka. Tozikanwawo kwete sevanhu vari kuexporta human resources. But sevanhu vari kuexporta ideas and thought. Vari kuexporta ma-products. Wakuti vanhu vanouya kuzotsvaka mabasa muno. Hatingakundu neBotswana ne1 diamond. Isine 60 minerals plus. Just kungogadzira 5 chete. Haungoda akawanda unogoda platinum, palladium, gold, over one lithium, over diamond. Mamwe yeso chimbomirai yana uranium chimbomirai. Toda kungogadzira chete ndigadzire zvikoro ndikanike zvikoro nemigwagwa. Unoona migwagwa inenge yanaka. Chokuti muyangwa chitenda kuno kuchitango chakunguruka uri murodi. Aiwa, migwagwa inofana kunge yakafara. Iri tara. Ichiratidza kuti iri kumentenwa. Mari tinayo. Ukaona mabingu anoitwa mari peye. 1 billion corruption. 1.7 billion iri kuenda illicit financial flows. Kungotamisa chete kuba iyo iri 3 billion. Maticha makutoba 540 vese anotambira mapurisa muwapawo ipapo akatata misugondi wanokuchengeta ega munhu anakirwe munyika yake. Unoona mapurisa adi anofambisa ari muopen track ari kumashure achirohwa nemhepo. In modern countries mapurisa anofamba in civilized vehicles. Hazvibvumizi kufamba ari muopen track hamuna maseat belts. Safety haibvumi. Unaweza mapurisa wakahaka kuti vari kumashure kudai. Masoja edu akahaka kunge ari kumashure. Vanhu vachienda kumabasa vanenge vari mumarori kunge masaga ebhinzi. Hakuna izvozvo. Let's respect the dignity of our people. Making Zimbabwe great once more. And ipapo, you don't make a country great mukacheta mtungamiriri akadhanganyika. Ima wangu vitarisa otarisai. Moti mkomo wanga hapa nini? Mzaita mashaba masimba gema masimba masamani. Wabidara mkomana? Wabidara mkomana? Number 2. Tunakugazirisa governance yenyika. Government. How do we govern? The culture of government. Tunakugazirisa culture na maitiro yedu. Atiri hurumende inotaurira vanhu kuti asarudzwa ndiye shefu. Asarudza wonzi ndiwe muranda. Apinza basa ndiye mkuru. Kwete apinzwa basa. Vazhinji hamuzwisisi kuti kana munhu akaitwa minista asi shefu ndimo akamuita minista. MP akachaitwa vazhinji anoti shefu auya asi shefu ndimi. We want to stop the abuse of power. We want to stop nyaya kuti munhu anoti kana aiswa pamusoro otora mhepo yevapfupi nokureba. We want to stop nyaya kuti kana vareba ovhunga ari pasi. Government must be corrected in settings. Iwe neculture kuti kana uri muhurumende mombe yekurodzera kama wakaringa nzira. Kwete wakatarisa mugaba uchidambura munyatso. Varizaya vanoitora ukasara wosoda wamira ipapo. Leaders must know that they come and go. Mutungamiriri inapukeni. Kana mwana akashatiswa anochinjwa napukeni iroro. Ndakavanzwa CHAMISA ada kubvisa masoja, ada kubvisa mapurisa, mukabviswa kudai. Hakuna unobviswa basi. Unotobviswa nekukura. Kana wakurisa basa chienda hapana wasumuke oka. Sasa ndoda kuita kai papa mutara chienda waita papa ngakupindewa. Wachipikiri chiri
Chinowa madziro chinondodonha nemuturo. Hatisi kuda kuchinja hurumende, toda kuchinja vatungamiriri vehurumende. Toda kunogera musoro tibone new haircut timbochinja usavi. Sata muriwo. Machamisa neta nawo takungoda kurova nyama inonaka, Samson nyama inonaka. Mufana wechidiga norova basa. Tombokupaiwoka zvinonaka nezvinotambira munyika umo. Momuvhotera here mukomana, munomuvhotera here uyo. Government must be fixed. Toda kuva small, lean and mean government. My ministers kwete kuita munda wema minister of caves. 15 ministers. Zvichidzika. Anenge atadza basa roya pasi. You can't be a minister of finance when the country does not have finance. You can't be a minister of water when there's no water in the country. You can't be a minister of education when education is tattered and rotten. Kurati kana watadza basa roya pasi. Topinza vamwe roya pasi. Neniwo kana ndapinda nyangu ndikapinde mukwana mukati munogona kudziya kana. Mukwana ndatadza murisa ifomorai munhu ngaifomorwe. The culture of government, the culture of accountability, the culture of responsibility, the culture of credibility, no corruption. Nyaya kurova mari yenyika semushonga wemudumbu kuti andisandapora. Let's respect my resources enyika, not loot them but take care of them. Vamwe vari kubvunza nyaya ndinotaura madzishe musavhunduka nemasapuku. Hatisi kuda kuchinja. Chatoda kubvisa ndechekuti hurumende nepolitics get out of the traditional institution. Hakuna uchagadzwa nehurumende, munhu anogadzwa nedzinza rake. Ushende hwedzinza hahusi hwepati. Ushende hwedzinza hahusi hwematongerwo enyika. Unoitwa ushende kuti wakanga uri ishe zviri muropa. Dzinza kwenda kunoitwa nenyaya kuti wasumudza chibhakera kana kusumudza chiguru. Ndozvimwe zvinoita mvura isanaye munyika muno. Mwari vanotsamwa nemaitiro edu. We are moving away from the virtues of divine leadership, where madzishe masabuku achifana kusarudzwa nedzinza. Kana mune madisputes emadzishe usabuku chawo vamwe anongogadzwa kunze namugadzana kuti unda zvemusangano. Hakuna izvo. Ndaona wangu mwana alingachi vachandivazanje kuti panoungaridzwa nezano hafu inenge yangu. Ndakamuudza ndikati MNANGAGWA paunoungaridza vanhu ndakaudza vanhu tai bhurumangu green kunze zano kunze mukati yellow. Apa pakaoma pa 23 akapapunyuka MNANGAGWA apa pakapunyuka. Ameno masingo mukamutendera. Yellow yarakana green. Tribusi yarakana kumekuya. Mukomana yarakana mutara. Mutara hatisuda kuti aende kure, toda kuti adye penje. Hazvigoni kuti mutara abate gejo mukomana ndakagara pasi pemumvuri. Ndaramba nyika ndipei tirove ndima. Government is who want to devolve authority. Devolution. Todakuti kwese masvingo must be known for what it is. Takati Midlands must be the administrative capital of our land. Ndokuneswa parliament, ndokuneswa ma government offices, ndokunoti kana president vachishanya nema ministers vachita ma international meetings vanoitira mu Midlands central position. Masvingo yoita the ancient capital but also inenge ichiretain our culture and tradition yedu. Tosumudzana Great Zimbabwe, tosumudzana Lake Mtiripi, tosumudzana nzvimbo dzedu. Masvingo yorangarirwa as one of the greatest cities. Flower yoita industrial capital. Manicaland Mutare yoita horticultural capital. Ana citrus nema tea nezvimwe zvose. Togadzira nyika.
Ipaye mkoma zokita ma province 10 ayo atokuda 5 regions. North, South, East, West, Central. Tapeza. Tota za kutivada ni ya kuti Mashonaland. Matepe. We are dividing each other ni tribalism. Ndikutaura about government. We must move away from the nomenclature and terminology akawiswa nevarungu. Even mazisheru not chief. Iyo kuyuke huko kuna nalanda ana chief ana king. Saka unoda kureduce mutungamiriri wedu kuti umuti chief. Unozati chero ngwena ikanzi chitanana inoita chitanana. So we can tururu inoita tururu. Nokuti chawatumizwa ndozva unowa. Our leaders vanofana kupuwa umambo hwavo hwakakodzera. Vana Sadunu nana Sanyika. Zvese zvinoiswa neswendo zvokuya vachitedza zvakatarwa nevarungu. Maprovince akaiswa nevarunga. Language yakaiswa nevarungi. We want language yedu ndaiudza vamwani kuti we don't want kumaruzeva. It was a terminology yevarungu kuti is reserved for future use. Vanhu vedu havana kana pokugara. Vanhu vakatonona ike zvino kana wakagara mumaraini muya hausi muridzi wenzvimbo. Unogona kuuya kutimwa semombe nehurumende. We want to make sure pauri ipapo ndepedzinza rako haubviswi nehurumende kana hurumende ichida development hayo zvokukumbira. Muri kupanza vari pagabinet, muri kupanza vari padevolution, muri kupanza vari pakupa simba muwana. Chanduka muZimbabwe. Number 3 is the economy. Economy toda kugadzira yainetsi. Inyaya confidence, inyaya hope, inyaya kutsveta munhu anoziva zvinhu. First thing to be corrected is what is called property rights. Munhu ngaazeri kana ndine changu haungotorerwi. Kungoda pamba ndatotora ndina amuridzi. Wazviona kupi? Unofana kuita zvine rule of law. Munhu kana aparirwa mhosva anofana kuenda kukoti onopuwa koti isingatarisi kuti unobva kumba kwani. Ike zvino kana ari weZANU PF ndakaona mwana anofamba nezvimafulegi zveZANU kuti ndisasungwa. Hakuna izvozvo. Kana uri triple C ukarepa munhu ndinokubata. Uri triple C ukaenda kunoba mari yenyika semabirwa ari kuita vanhu mabiro tinokubata. We don't want the law inenzi wabuda mubamani. Munhu anofana kubatwa nemhosva yani? Mapurisa achanakirwa mandani. Tavapo irewe. Neuniform inochinja. Neganda rinochinja. Nehomwe inochinja. Nemafambiro anochinja. Nemotokari dzinochinja. Naisu tapinda hakuna munhu anonotenga tear gas. Kana pfuti nokuti hapana wokurwa naye. Toda kunotenga perfume bakatitenga tear gas. Munhu wirire kwete kuti munhu uiswe kana kukachizwa. Hurumende iri pamukiwo kuti toda kutenga matear gas kunyika kwedu. Munowadi? Toda kukachidza vanhu. Kurwara! Kupenga! Wakatarwa naGrace Mugabe. Unopenga. Why? Ndakawasiya. Economy number 3. Let's fix our economy. But to fix the economy, there's no way you can fix the economy tisina kugadzirisa nyaya yecurrency. So tichambotanga chirowa goridhe rakadai tichiita mareserves edu. Ndaiseka ndikadai Mugabewe. Sei hatina magold reserves but Europe ane magold reserves. Vachitenga gold kwatiri. Why don't we make sure that we have our own gold reserves? To move our gold standard, but in the meantime, don't a basket of currencies, but mainly US dollar. Mununga bada wene US dollar, teacher by US dollar. Dollar muwame kumunu wese, dollar muwame kumunu wese. Tomo batani zala. But not for a long time. Just for a short time. Here's a transitional mechanism. Tobatazo unza currency is stronger than the pound, stronger than the Deutschmark, stronger than the yen, stronger than yuan. Yes. It's possible. Chinoba strength kumari is leadership refocused. Leadership in on squisisa. Could follow the framing of policies no matter plan no benefit our. Obinara Gomana. I want to Nandri minister why sitting Namgab. Yamutu Mugabe. Yati kazi ya nyama phone muno mnaenda ndeti wande. Tukazi need pasi. Yati ngati ti 1 2 tukaza CHAMISA urukutaura kuti simukadhiringa chipa kudarika madomasi tinoro kwanye vanhu. Ndio no zvinoitika mdakaza zvigoni ngade iwono kuti muromo yakura aiwiri pasi. Yava doko aipotsi ndipe mukana.
Hamuna kuona ile masimu kati. Hamuna kuona ile mafoni. Baba mane bari kare mafoni. Kuda ndo ndo telesa. Asa wena kugadzira nokuda ati nyika. Yokuti uchida kuti ubate network kunokwira muti. Kana kwira mugongo kuita gudo. Kuti uwane network. Nyika inofana kugadzirwa so that we have ubiquitous connectivity. Not just 4G, 5G. Yokuti ke zvinoda muchigugula. Kama vana vazhinji moto wakuda kutodikwa apa tuze so. Yobva yadonha network. Wotangaje. Kore tuwa unoona. Unowatangaje. Ndikunyabara apa na. Obinera mkomana. The economy. Tokugadzira upfumi hwedu bali kutigadzira upfumi tofana kugadzira ma commanding heights of the economy. Energy, kuna agriculture, togadzira ma rights evanhu. Istoda agrarian reform, precision agriculture. Tokuda muno vanonyebera kuti I'm not a Zimbabwean. Because our country has made us to lose pride in ourselves. Citizen rights. Those are kugadzira. But when I was in Zimbabwe, maita basa mchakati. Na pesa neminga kudzai why we should go and what? Why we should go and what? Tukuno vote ere. Asi ndiraudi muziye chinhu. Chinondipa manyawi nekuziva kuti apa tinorova munhu. Wandakatakura mukuru. Ainogona ngendira muturu mudiki but uturu hwandinawo. Uturu hunobvepiko? Isotinoendeswa naKristu Jesu. Mwanakomana waMwari kana ati zvinoita chete, zvinoita chete. Chero kati hazviiti zvinoita chete. Chero wazanukeva kati hapindi, ziva kuti unopinda chete. Eno ukangona kuti hapindi, hapi ndapinda. Azvaka pano munhu anofamba kuti handinzarweni, handidaro, watonzarwa. Wanzarwa. Nemba mamuzive kuti handinzarwa, wanzarwa. Watonzarwa. Saka kana wachiti hapindi zvakadi. Asi musoro mako dzangu wanharo. Kuti hapindi. Aiwa sasarira panharo. Apa isi takapinda muna 23 takapinda. Takapinda muna 2023 takapinda. Wapinda ere mkomana? Wati mkomana wapinda ere gaka. Musi wa 23 August. Ndio pari kunobata nhumbu yenyika. Kuti musikana anonzi Zimbabwe uyu anga asina kumboitawo mwana kubva 1980. Omboitawo mwana. Anosikisa nhumbu ndimi. Toda kunorova nhumbu ibve yabata ipapa. 24 kamwana kakutochema nyenye. Tonziwo makorokoto. Toda kungozi nejoy nedzimwe nyika. Nejoy economy. Nejoy corruption. Nejoy mabiro namaelection. Nejoy muruzindikita nenyaya politics. Nejoy unemployment yakakwirisa. Nejoy vanobira mari vanhu. Timboziwo makorokoto. Timbofarawo. Timbonyemwererawo. Asi tina maambi anofana kupindaka. Vemuno azivaka. Yapano mkomana mafairi. Maitire nyano CHAMISA. Mavaire Junior. Nazopo Junior. Kachike. Sinoni mungada wakazopo kaereka na utunovaira. Na unovaira ndio unekisatika. Na ya vaira iko nukitatika. Ya vaira yatakaka. Yataka ite mbozaka. Pinda mkoma na pinda wapi ya mkoma na. Unaweza zikumenga show. Wazaza. Mutawose. Muchakata hoye. Fikiza kecho.
here, but asikuya kwa muri segweta. Arikuya semunhu amakasarudza mukatoda kuti miririre. Tumai vanotumika. Vazhinji vanoti pakanzi MP vanofunga kuti zvinonzi missing person. Mukangomusarudza muchamuoni. Anouya kamwe chete seKrismasi pagore. Kana kusambomuonazve. Mozomuona 5 years adzoka kwamuri. Akukutengai nembeu, nemasiti, nechikapu cherice. Akukambena, okupai Zambia, okupai t-shirt. Mwana wake hamutengeri izvozvo. Ari mutengere zvinonaka. Imi mopuwa zvinoshata. Rambai vanhu vakadaro. Toda vanhu vakaita sana mavhaire vanotumika. Mukomana wechidiki watinoziva anoteerera vabereki anoremekedza vabereki. Mupoterere mukomana. Aiwa chimboitarisa. Hurumende inenge ichiti pamusoro ine mukomana. Pau MP ine mukomana. Pau kansela ine vakomana. Mozoita vana mai vofuti vasikana. Mozoita nana baba kuti zviitike ka. Kuti iye namhami nadheti nani nechiuti. Kuti zvikwani. Inenge yakapenga. Manje mukatsveta mukoma wangu wesikafu pamusoro. Pau MP panenge pana mamona. Chinotimba. Ameni. Munomusapota here mukomana. Chiroere maoko ndokutendai muchaka. Congratulations. Usati nyadzisa waenda kuparamendu. Zvinhu zvoda kudevelopa. One of the roles I am is to develop the community. Of course, in a new government, we are going to revisit. My roles are number 1, MP, councillor, chief, and a village head. Could have did a streamline. Ghana, they've done that. Could local government development is that who does what? Perhaps my MP to legislative and oversight role. So that development you want more to those who are in the communities. My traditional leaders, never councillors. But that's for future. But for now, let's support a person what we are proud of. Mavaire has a legacy of fighting for this country. He was the first one Mugabe must go. Saka jini wakuona anaro. Usazonditoya ina masikuka. Ndakuulizira wamanda kana. Andofana kuenda, but usazonditsingirira. Understand? This is a good MP. Muchakata, Masiko Central, I commend unto you, a good MP. North, Mashingo North, naona pana babana MP foot. Baba Zire. Naya koleri no Mnangagwa atakamurongera chipani. Sunga wani sunga tase. Tine timu inonyesa. Yokuti kubva kumakanzura kuenda kuma MP kuenda pamusoro pacho. Madzire ndaona une bendi dada Madzire wazoenda mberi manje. Wane bendi. MP unoita bendi. Waenda mberi Madzire. Waenda nenyika. Tinokutendai vaMadzire vanodzivira nhamo. VaMadzire vanodzivira urombo. VaMadzire vanodzivira ZANU-PF. VaMadzire vanodzivira kunyadziswa. VaMadzire sangananai nevanhu. Chigumwe Mdenga. Chigumwe Mdenga. Chigumwe Mdenga ku. Wazata. Nyika yose. Aliko. Aliko. Mashingo North muliko eleuko. Muliko eleuko Mashingo North. Mama Vure.
Oh yes. Amapfure gwetazo zvakare paSouth apa. Mawaona kama amapfure varikuda kupfura ZANU-PF. Ende maipfura musaise asina kupfurika. Ngaipfurwe zvachose. Tione kuti jongwe kana rikaundurwa aiwa ngaripfurwe. Tione mafambiro akanaka mumasvingo South. Masvingo South kunana ringomana nditi? Kunana Muchibwa akawa. Ndandiri ticha paMuchibwa. Ndichiri ndangobva kuchikoro ndakaita temporary teacher. PaMuchibwa. Ndakaita nonga 2 months. 3 months. Ndasiyedzwa kuchikoro ndichienda kunodzidza zvepamusoro. Vabereki vakachema. Vamwe vachiuya nehuku kuti azviite kuti uende. Vanga vatapirwa nemukomana. Saka I'm very much attached to Masvingo South. Ndagara muRengomani ndichiuya paMuchibwa every day, so parupike pairrigation pipe achirumwa madrink fund aye tatakapenga ipapo. So ndokutenda MP. Tinovhotera MP edu Vamapfure nditi? Vamapfure is our MP for Masvingo South. Ndoyamba na Mzembe. Mzembe haachagoni kudzoka vakambokanganisa tichadzora edu mai manje. Nokuti toda kuti vanhu vese vadzoke munyika muno. Kana ana Jonathan moyo. Hatiwirirani zvega anomborasika, but chero mwana wamai vako akarasika mwana wamai vako. Vanhu vese ngavadzoke vagare munyika. Vamapfure. Shandiko Mzimbabwe. Shandiko Mzimbabwe. Shandiko Mzimbabwe. Wazadza. Aniko. Masvingo South muriko hereko. Ngavapinde avo vakomana. Notenda Vamapfure munomufotera uyo. Toda kuti munovhotera mukomana akasvika kudai. Unongoona marorwa akaitwa tai anorakidza murume akamirira basa. Tomuvhotera kuti apinde. Tinokutendai. Vagasha kuMasvingo West. Vagasha ukama igasha hunosatiswa neiko. Peace after elections. Those elements in this country who are planning to create violence, I warn them. We will not tolerate any mischief. We will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara, ukangoti bufu, todhira newe, tokuvarira. We want peace in the country. All those who are promoting peace, the law will take its course against those who promote violence among us. We are a humble, peace-loving people of Zimbabwe. This is our signature, peace. God loves those nations which promote peace, and one of such countries is Zimbabwe. Up to now, many countries in the world have been writing there will be violence during these elections. Kushuka kwataita pano varomana vangani? Hapana. Takawanda over 100,000 here. But we respect each other. We are peaceful. Those vatinoda, those vatinofana kuchengetedza nguva dzese. Hapana nyika inovakwa nevanhu vanorwa kana vanhu vanovengana kana vanotukana. Painofamba
vachiti ivo mangwana muite mhirizhonga anenge asungwa munoenda pakati pane manoyo akagara akamirira kuti adifende vanenge vakuvara munoenda pakati pane vakagara madhokota achakurapai kuvadzisa vana vevanhu saizvozvo zvose izvo zvotakupevera madhokota iwavo akanga ari munyaya dzacho dzemhirizhonga dzikwatevera magweta iwavo akanga achiti mhirizhonga ngainde mberi tigokudzipendai tikwatevera saka uyo anenge asarudza umhirizhonga anenge asarudza umhezvamukono aiwa takakwana tosangana naye anenge akasarudza runyararo norugare haleluya kwaari rugare namazuva ake ngaawedzekwe munyika inotongwa navatema asi avasarudza mhirizhonga mazuva avanouya pamberi nezanupie pamberi nezanupie pamberi nokubatana pamberi nokubatana. The rest, the nearest church, and they report the abuse you underwent. We have only one single case that has come up in Chitungwiza. The rest, we now know that the women who were paraded was just make up by some organizations. And some of the women have now left the country, have been shipped to the United Kingdom. The few who are still in the country, they are being moved from house to house, and we are trying to track them down. It's all stage managed. And the killings? We are challenging anybody, local or foreign, to produce the women so that the world can see them and say this is what happened. We would want to see those. And with regard to that... Yes, sir. Where do you get your information? VP, Vice President, sir. Pane ma live videos, pane BBC Al Jazeera yanga iripo marare nezuro. Ma journalists akarowa. Now listen. Yes, sir. No, if ukada jurisdiction kashamwa. Ajis wanani. Only can order sequence of events. What did the defense force end up? After 3 people had been killed by this hooligan. vachiwenga pane masoja akafilma vachiridza pfuti. Some of the women have now left the country, have been shipped to the United Kingdom. The few who are still in the country, they are being moved from house to house, and we are trying to track them down. It's all stage managed. And the we are challenging anybody. That I think the problem with the corruption reports that have been coming out is that the opposition itself has failed to articulate the issues to the citizens. When I say the citizens, I'm not talking about those on Twitter space. I'm talking about the ordinary citizens. So if you go to the townships, if I was in the opposition, if you go to the townships, you need to break down these issues and explain what they mean, specifically to individuals who don't read these reports, but who want to understand why they do not have medication in hospitals, who want to understand why their kids don't have jobs, who want to understand how they've been robbed of their pensions 2 or 3 times. Because this particular type of looting public funds is directly linked to the misery that the Zimbabwean citizen is facing today. So I've always encouraged the opposition that, you need to explain to people how much it costs to run a particular hospital that they use that has no medication, and explain to them how much it costs to put medication in that hospital, and then come at the tail end and explain to them how much has been stolen, how it has been stolen. The opposition has failed to do this. And some have suggested that even civil society sometimes has failed to do this. You see, we live in such a corrupt society, such that people start speculating why certain people are not saying certain things at a particular time. Yet those things,
give clarity to the cause that they are fighting for. Other people start speculating that perhaps there are people who take kickbacks, because corruption is not exclusively a ZANU-PF affair in Zimbabwe. I've always explained that corruption is now a Zimbabwean issue. So you find that somebody who works in a factory can organize to steal things from that factory, and that will be seen as okay at that level. So, and you look at people talking about ZANU-PF and why they want to join ZANU-PF, they will tell you that they are driven by easy access to resources, easy access to cash, easy access to things that are looted from the ordinary citizens. So, for instance, things like mining claims, they will tell you that if I join ZANU-PF, I'll get mining claims. So ZANU-PF is commercialized corruption in such a way that if you join us, we eat together. But that's the sacrifice that the opposition has gone through here. Judging by what we see across the world, CHAMISA seems to have led a political party in one of the most difficult dictatorships of the world that's only comparable to Russia and Belarus. I want to say that the opposition, I don't know if people ever seen here, that in Zimbabwe, there have been two coups. There was one in 2017, the removal of Robert Mugabe. And then there was one on the 1st of August 2018, when publicly Emmerson Mnangagwa's office announced that they were going to use soldiers to literally change election results. There was another corruption that happened a few months after that. That was in January 2019, when Emmerson Mnangagwa, whose company, Sakunda, Tagwire's company, it was supplying fuel to the country, changed the prices, leading to a demonstration in which he himself, as an interested party at a business level, changed the figures, and then he unleashed terrorists, soldiers, whether they were real soldiers or fake, I believe they were both, onto the people. 17 people were killed, 50 women were raped. That period was another horror that the opposition and the civil society had to go through, of extreme corruption, which I think should be the basis of focus, or maybe the foundation, before we criticize Nelson Chamisa's leadership or the civil society at large for failing to expose corruption here. They actually did. And I also think that it's unfair to, we had doctors here in 2019, and there's a tweet. I just wanted to alert here the convener, where the last speaker, the second from last speaker here, Hopo Chingono, even confirmed that he suggested to Constantino Chiwenga, the man that I was exposing for offloading terrorists onto the people, suggested that he should go and meet the very doctors who were treating the tortured activists, in what civil society, to the other end, actually accuses to this day Hopo Chingono for data protection breach here, and also literally I think, betrays Simba, the civil society. But I want to your come back desire here. to follow everywhere I I want go to come back. and use your personal attacks on me on something that's so Why important do you is say I've gone deplorable. anywhere? You've been Your doing tweet this is for a public, year, and Hopo. it's very Your tweet is embarrassing. public. You Hopo, come there are and women. lie about things that you can't Hopo, provide. there are women. Sorry, I'm going to have to mute. I apologize, convener. I really apologize. I just wanted to say that, convener, just as I end, there are women who are still in hiding today, 4 years later, as a result of the shutting. Okay. Thank you. Hopewell, I know you would like to respond to that. I'll give you space to respond to that, but we've had some other requests to speak as well. Tinashe, I can hear you're unmuted. Would you like to come in? Yeah. I just wanted to contribute on what Simba was saying.
there are a lot of young people who look up to people like Hopewell. So I've noticed that in his recent tweets, he's been maybe attacking the opposition for not being consistent, for not attacking corruption, for not having a tangible plan. But you know what has been happening is that the opposition has been attacked by the government a lot. It has been attacked by every facet of the government, but not been given any media attention, by not even having to be given the platforms to openly campaign and such. So now, if you have people who who portray themselves as now being for now standing up for the struggle, for now standing up for fighting against corruption. Now, instead of fighting against the corruption, they are fighting the people who we are looking up to help us in changing this regime, in changing this government. And now, when you come and attack that, you know that you are a person who's respected by by people, and people look up to you. So now, the moment that you discredit the 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 opposition that we are seeing as the agents of changes to us, is now gives it now gives us a platform where we are now wondering if we are still together in this, or if we are, maybe some people are now being used by the government to sway us from what we are supposed to be concentrating on. Because I think right now we are at a space where everyone is supposed to be united. If we are going to fight for democracy, if we are going to fight for change, we need to be united on all fronts. So I now wonder why the attack is just coming at such a point where we need everyone to be hands-on, to encourage each other to go on this plight for regime change. And now people start attacking the opposition and seeing it in shambles. I think there's been some sort of an agenda to discredit the opposition. Yeah, that's what I think. Thank you, Tinashe, bringing in a very valuable point. It is an election year, it's election season. Things are getting way more heated, and you will see people playing many roles, some of them very duplicitous. So one of the things that I think we would always like to highlight is that truth, facts is really important, evidence-based information. And let's stick to the facts, guys. Let's not let our emotions be swayed by very deliberate attempts at misinformation and misguiding the electorate. And that's something that is very prevalent here on social media. So I think we should be keeping an eye out for that, as Tinashe is saying, that it seems that there are coordinated attempts for people to be silenced. We still have a lot of requests, but I am not going to accept any more requests, unfortunately. Peace after elections. Those elements in this country who are planning to create violence, I warn them. We will not tolerate any mischief. We will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara. chichauri paridzewo ijournalism here vanhu tichidedhism chauri kuita akakuti dedhi wakuto zvinanga uri baba venyika yese iwe ungatadze handiti hauone marale triple C because hauide triple C yacho uri kuda kuiparadza kana saka rungoona ezanu ndosaka pepe wakanotengesa information kuna vanhu vezanu kuti safehouse kwanga kuine vanhu It's all stage managed. We are challenging anybody. chibvire kumhepo ungatadze kuona marale triple C akazara masisi ukasabloka una triple C unoona marale etriple C. Make use of your YouTube uone zvikuitika kutriple C. Chibvire kumhepoko iwe wega ndiwe journalist unogara wakangosungwa wega majournalist mangani dzaedza unonyora usi unenge wadzitsvaga futi. Chibvire kumhepo tetakanyarara zvinoda tanga takapusa sada utonange takadzungaira nonsese chidetipidze ngoti baba munhu wese akutozvonange ndiye baba wenyika yese nonsense. But I am not going to accept any more requests, unfortunately. Peace
after elections. Those elements in this country who are planning to create violence, I warn them, who will not tolerate any mischief, who will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization,